In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Praises and adorations are due to Allah, the Almighty. May His benedictions and salutations be upon His noble and notable Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. The renowned Islamic and Quranical foundation, by name Mazamir Dawood, is hereby inviting Muslim Ummah from nook and cranny of the world to attend its yearly program, which is being conducted to uplift the status of the Holy Quran. This year, the program is going to hold in a place called Qasr Riyadiyat at an event center called ACD Mali in the Republic of Mali in its capital, Bamako. The occasion is to hold under the able leadership of Sister Khadija Muhammad Lah. The gathering will take place in the 22nd day of September 2023. I, Ahmad Suleiman Ibrahim, am one of those to grace the occasion from Nigeria this year, inshallah. We wish you safe attendance. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى أن تأخذ بيد رؤساء مؤسسة مزامير داود أن تأخذ بيد رؤساء مؤسسة مزامير داود إلى كل ما تحب وترضى وأن تعصمهم من كل ما لا تحب ولا ترضى يا رب العالمين. الحمد لله.